Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về công nghệ lượng tử của Vivatech. Công nghệ lượng tử là gì? Có tiềm năng phát triển như thế nào trong tương lai? Vivatech đã đi đầu và phát triển công nghệ lượng tử như thế nào? Mình đã có sưu tầm một bài viết và một video clip để giải thích cho các bạn hiểu về công nghệ lượng tử mà Vivatech mang lại cho chúng ta, và đây có phải là xu hướng phát triển trong tương lai và có phải là kênh đầu tư tốt nhất thời đại 4.0 hay không. Và bắt đầu chúng ta hãy cùng nhau đọc. Đây là bài viết về công nghệ lượng tử trên trang cryptonews.com, và bây giờ mình sẽ dịch sang tiếng Việt và đọc cho các bạn hiểu. Vivatech tạo ra bước nhảy vọt vào tương lai lượng tử. Google dịch nó sẽ không dịch chính xác ha, nhưng mà ít ra mình cũng sẽ hiểu được một vài đôi nét. Điện toán lượng tử, mình sẽ phóng to lên. Điện toán lượng tử vẫn là thứ mà công chúng thường hình dung là một phần của loạt phim khoa học viễn tưởng phổ biến, nhưng lợi ích, nguyên tắc và việc áp dụng hàng loạt của điện toán lượng tử đã được giới khoa học thảo luận trong hơn vài thập kỷ qua. Một thực tế phổ biến được biết đến là tiến bộ công nghệ tăng tốc theo cấp số nhân. Do đó chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi tất cả kiến thức chuyên môn được tích lũy trong điện toán lượng tử qua nhiều năm và sẽ thay đổi nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Một trong những cách dễ nhất để biết rằng một công nghệ nào đó được sắp bắt đầu bùng nổ là xem xét ước tính của ngành. Năm 2019, giá trị của ngành công nghiệp điện toán lượng tử ước tính đạt 507,1 triệu đô la. Theo dự báo được chuyên gia công bố, giá trị của ngành điện toán lượng tử có thể vượt 65 tỷ đô vào năm 2030. Đây là xu hướng đi đầu về ngành công nghiệp lượng tử. Cuộc đua giành quyền tối cao lượng tử đã diễn ra đầy đủ giữa các gã khổng lồ công nghệ như IBM, Google và Honeywell, trong khi cả ba đối thủ dường như song hành liên tục để tiết lộ những giải pháp ngày càng mạnh mẽ hơn. Tin tức mới nhất, tập đoàn Honeywell có trụ sở tại Bắc Carolina đã nâng cao cổ phần trong cuộc đua điện toán lượng tử, thông báo rằng máy tính lượng tử mới nhất của họ đã đạt tới khối lượng tử 64, khiến nó mạnh gấp đôi so với máy tính lượng tử của các đối thủ IBM và Google vận hành. Công ty tuyên bố lần đầu tiên vào tháng 3 năm nay máy tính lượng tử của Honeywell mạnh gấp đôi so với phương án thay thế tiếp theo trong ngành. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang tiến gần tới đến các ngành công nghiệp tận dụng các giải pháp của chúng tôi để giải quyết các vấn đề tính toán không thực tế để giải quyết bằng máy tính truyền thông. Nó cho biết trong một tuyên bố, như một tia chớp từ bầu trời xanh sẽ không phải là một thành ngữ hợp lý để sử dụng ở đây, vì những người theo dõi chặt chẽ những gì mới trong ngành điện toán lượng tử đều biết nó đã phát triển nhanh chóng như thế nào gần đây. Như những người chưa có bất kỳ manh mối nào về ý nghĩa của tất cả những nâng cấp sức mạnh xử lý này thực sự có thể được xác định bằng cách xem nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh thực tế, không chỉ là ngày mai mà đã là ngày hôm nay. Công nghệ lượng tử là áp dụng trong nhiều lĩnh vực nha các bạn. Vì vậy, nói về các trường hợp sử dụng thực tế rõ ràng, công ty Vivatech là một trong những công ty đầu tiên giành được ưu thế lượng tử so với sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tài sản của mình. Một sức mạnh tổng hợp rất tò mò giữa thế giới khoa học và kinh doanh đã dần đến một sản phẩm thực sự đáng chú ý do công ty cung cấp, đặt ra tiêu chuẩn mới vượt xa những gì chúng ta coi là một sản phẩm tài chính tuyệt vời. Vivatech được thành lập bởi một nhóm chuyên gia độc lập về các phương pháp quản lý tài sản truyền thông và thuật toán, đồng thời xác định sứ mệnh chính của mình là cung cấp cho người dùng một cách hiệu quả để sử dụng tài sản tiền điện tử dựa trên việc sử dụng điện toán lượng tử. Công ty có tên là Vivatech vì một lý do nào đó, vì nó là viết tắt của một đơn vị cơ bản của thông tin lượng tử. Giám đốc điều hành Vivatech Ray Lyman còn được biết đến với tư cách là đồng sáng lập và cổ đông của Digimax Global có trụ sở tại Toronto, Canada.
Có một nền tảng thực sự đáng chú ý, Ray đã thực hiện 2 đợt IPO thành công, tham gia vào nhiều dự án mạo hiểm, gây quỹ hơn 2 tỷ đô. Sự hiểu biết xuất sắc của Ray đối với nhu cầu thị trường, lập kế hoạch chiến lược sáng tạo và linh hoạt đã cho phép cá nhân gây quỹ hơn 300 triệu đô để khởi động thành công nhiều công ty khởi nghiệp hiện đang phát triển mạnh trên trường kinh doanh toàn cầu. Một số bạn có thể thắc mắc rằng công nghệ lượng tử mà Vivatech sử dụng đến từ đâu. Như đã đề cập trước đây, hiệu suất vượt trội do Vivatech mang lại là sự kết hợp của những tài năng tổng hợp được mang lại bởi các chuyên gia nắm vững các phương pháp quản lý tài sản khác nhau do Ray Lemon đại diện. Họ thúc đẩy quá trình tìm kiếm các trường hợp sử dụng thực sự cho những gì ngành máy tính lượng tử có thể mang lại. Các công nghệ lượng tử có thể giải quyết các vấn đề cụ thể không thể xử lý bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu thị trường truyền thông như họ nghĩ trong Vivatech. Các đối tác công nghệ của Vivatech có những phát triển lượng tử độc đáo đã được thử nghiệm và phát triển bằng cách sử dụng các cơ sở công nghệ của IBM, công bố một bộ công cụ độc quyền dựa trên phương pháp học máy thuật toán lượng tử và mạng neutron lượng tử. Những công cụ và phương pháp này đã được sử dụng bởi một số gã khổng lồ công nghệ bao gồm cả Vivatech. Họ đã sử dụng công nghệ lượng tử trong cái nền tảng của họ. Mạng neutron lượng tử đã được Vivatech sử dụng để tạo dữ liệu thị trường định lượng, trong khi các thuật toán lượng tử được sử dụng để xử lý dữ liệu định lượng và giảm đáng kể thời gian xử lý dữ liệu thô thành thông tin đủ chính xác để sử dụng thành công trong các hoạt động quản lý tài sản. Thành công vượt bậc trong lĩnh vực máy học cho phép các hệ thống thuật toán Vivatech trở nên tinh vi hơn về các cài đặt có thể điều chỉnh có sẵn và do đó dần dần cải thiện các chỉ số, tỷ lệ rủi ro và phần thưởng. Giống như bất kỳ công ty thành công nào khác, Vivatech phân chia các nhiệm vụ hoạt động và trách nhiệm giám sát giữa các nhóm làm việc có năng lực. Vivatech đã phát triển một giao tiếp minh bạch và linh hoạt trong cấu trúc doanh nghiệp của mình, cho phép công ty không chỉ đặt ra các mục tiêu tham vọng nhất mà còn đạt được chúng thành công trong khung thời gian đã định. Vivatech thường như tuân thủ đầy đủ định nghĩa về công ty fintech, vì bên cạnh khả năng chuyên môn của mình trong các lĩnh vực quản lý tài sản truyền thông và các thành viên trong nhóm có nền tảng vững chắc trong việc thực hiện các hướng dẫn quản lý rủi ro, tư vấn tài chính, ngân hàng đầu tư và đầu tư mạo hiểm. Vivatech cung cấp một chiến lược cân bằng đạt được bằng cách đa dạng hóa thông minh thông qua các phương pháp thuật toán và truyền thông được thực hiện trên các nền tảng trao đổi Bitfinex và Binance, cũng như cách truyền thông hơn. Cho người dùng của mình, Vivatech cung cấp giấy phép kỹ thuật số với tiền thưởng trung bình hàng tháng khoảng 25%. Sản phẩm của Vivatech là robot giao dịch, hệ thống xu hướng và phẳng có thể được kết nối thông qua API với nền tảng Binance hoặc Bitfinex. Trang web Vivatech và đại diện tuyên bố rằng các hệ thống giao dịch này có thể mang lại lợi nhuận đến 7% một tháng. Điều này cũng rất hứa hẹn. Có vẻ việc sử dụng đồng thời cả hai robot xu hướng và phẳng sẽ mang lại kết quả tốt nhất, và lợi nhuận ấn tượng của nó đã được chứng minh cho đến nay sẽ cao hơn giấy phép 5 của nó. Ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn còn rất non trẻ và còn khá xa so với những gì chúng ta có thể gọi là áp dụng hàng loạt, nhưng công ty như Vivatech dường như đang nâng cao các tiêu chuẩn về sản phẩm tiền điện tử sẽ trông như thế nào, và chắc chắn sẽ đưa những người mới vào không gian tiền điện tử. Rồi đó các bạn, mình sẽ để cái link bằng tiếng Anh này ở bên dưới YouTube để các bạn xem, đọc và nghiên cứu tìm hiểu kỹ hơn về những gì mà cái website này nó nói về Vivatech cũng như về công nghệ lượng tử. Nó là bằng tiếng Anh nha các bạn. Mình sẽ giữ lại cái website này để cho các bạn tìm hiểu. Thứ hai, mình sẽ đi xem video clip mà Vivatech đã nói về công nghệ lượng tử. Video clip này khá dài và mình cũng sẽ để link ở dưới YouTube để cho các bạn xem và hiểu rõ về công nghệ lượng tử mà Vivatech đem đến cho chúng ta. Quantum evolution as part of a qubit tech discussion and knowledge distribution to the members.
of our ecosystem. So today we're going to be spending about between 30 to 40 minutes together. And during this time, I'll give you some of the appreciation associated with quantum evolution and its impact both on cybersecurity as well as blockchain, and what kind of things we need to do to take benefit from it, or actually take protection against it, depending from which perspective to see. So obviously, many of us have heard about Dilbert, that sometimes makes a lot of very good jokes about IT-related and technology-related discussions. So I would like to start my presentation today about what are kind of the impacts that a quantum computer could have on our daily lives. And it's really about creating a massive amount of shift, although Dilbert looks at it from a funny perspective. So let's see what kind of disruption should we expect from this quantum disruption that we're about to take. So we've been involved obviously in computers for many years, myself about 35, and several things have been quite important. In the traditional computing world, we have seen Moore's law that has basically introduced increasing layers of more powerful computers at a very growing rate, while at the same time reducing the amount of thickness that is present in the silicon. However, silicon has got some limitations in the size that we can break it down, meaning that at some stage the Moore's law will become invalidated. So that means we have to look towards other technologies to continue this growth that we have seen in computing in terms of computing power. By the way, you should know that Moore's law is applying to the compute side. If we look at the storage of information, we have actually a much more accelerated growth than that of Moore's law as well. So how do we address this in this new world? So in the traditional world, we're using basically logic and memory chips that are made of only two states, 0 state and 0 1, and we combine those using special gates to create the logic that actually drives all the computers that we have been used for the last 40 years or so. However, this also causes us some important limitations in how we apply this to actually protect our security. So, for example, things like RSA security, which is one of the leaders in this area, has realized that the kind of protection that is offered by this security is today more effective using the traditional mechanisms. However, as we move towards quantum computers, we can see potentially some risks associated with that. So if we look at quantum technology, we have more than just the state of 0 and 1. We have actually something called qubit, which is multiple states. And you can say that you have a 0, a 1, and some state in between. And the state in between has to do with how the qubit or the atom is injected into the system. So this has some very important elements. It allows us to perform a much larger amount of transactions. It allows us to store a much larger amount of information than we can in the traditional 0 and 1 binary model. So in quantum world, apart from having much higher capacity, we actually can also detect other things, and I'll get to that in a second, in the sense we can even detect things like interception of our data as it navigates through, for example, fiber optic. So the qubit has not just the 0 and the 1, but it has also access that enables us to have kind of an unstable particle to actually store a much larger amount of states. So when you have a computer that has a greater number of states, we can introduce to it a much larger computational capability. So this has to basically do with the polarization effect of the photon. So photon is basically a particle of light that gets sent across, for example, something like a fiber optic. So it's actually a much more unstable particle.
And this particle, because it's unstable, if somebody was to intercept that particle, it actually changes its properties, which is quite different than the way we do it between 0 and 1s, which means that we can actually use photons to actually determine if the information has been intercepted, not just actually the delivery of the information. But quantum technology is much more than just photons. It's about how we relate the photons between themselves, and this we refer to as quantum entanglement, which means that we cannot take photons by them independently, but rather how they are grouped together to store information. This means that this introduces an exponential level of capacity within the networks that are driven by quantum technology. So it really means quantum technology based on quantum physics and quantum mechanics will enable us to introduce a whole new set of computer science and digital design mechanisms. So it allows us to generate a whole new generation of computers and introduce a whole new generation of cryptography that enables a much larger computational capability, but as well as a much larger forms of storing information as well. What does that really mean for the traditional world like ourselves? If you look at traditional computing capabilities and we're trying to solve something like the chess problem, we need vast amounts of computing power or massive parallel computers to even achieve, given the number of permutations that exist in the chess game. However, if we take the advantage of quantum computers, it becomes feasible to actually have all the states associated with a chess game and therefore actually predict whether you win or lose much more effectively. But the benefits of quantum computer go beyond that. Quantum computing can perform tasks that are more difficult to perform in things like, for example, classical search mechanisms. So if we have a mouse that is trying to find how to reach the cheese, we have to try the different guesses in order in a binary way to divide and actually reach. If, however, we do this by trying all of them, when we do this in the quantum approach, we actually get to the solution in a much faster way. Almost in an exponential way. So that means we reach our goal, n times faster. So this really means that quantum computing has several applications, not just the capacity of processing numbers and storing them in much larger amounts, but also solving some of the problems that we had in the past, like the traveling salesman, simulation, when we look, for example, at protein conformation, weather prediction, stock markets, and others. So it allows us to establish much more powerful inference mechanisms. So that really means that we have created an approach to, on one side, design and operate a quantum computer, but also how we actually built one from scratch. So we have started with very simple ones with traditional single physical qubit gates, but then we wanted to create algorithms that are friendly with this qubit technology, because our traditional algorithms simply cannot take advantage. So what it means is quantum computers are not general purpose computers that are designed to solve every mathematical problem, but rather very efficient at solving a subset of the problems that we have. And I'll highlight a few of those as I go through my presentation. And then with this, we can build more complex structures and actually build a fault-tolerant quantum computer. Because one of the things that I mentioned before is that the photons are actually unstable particle matters. And because they are unstable, we need to build fault tolerance into this computer so that we actually don't lose information. So in reality, what we're actually doing is building a highly efficient computer, a quantum computer, which has a structured architecture that is actually using light at its core in photons to actually drive the computation mechanisms as well as the storage mechanisms for information. Of course, because this computer is driven with light
it has some aspects of it that create some instability. But the power of the quantum computer is simply not just driven by the amount of qubits that it uses, which being the unit, but rather how we aggregate these together. So it actually can achieve exponential capabilities when we combine this, because we are now not longer in a flat world of 2 dimensions of 0 and 1. We're actually in a 3-dimensional world. So the benefits of the quantum computer are actually 3-dimensional. So that means volume-wise, they introduce higher capabilities of processing. This is what this new generation of quantum computer looks like. Basically, they're processing light beams and doing a mesh introduction approach to allow us to process this information. They are very fragile towards things like vibration. And for them to actually process this in a very effective way, we need to also cool them to very low temperatures, almost what is sometimes called absolute zero. So basically, it's almost like a cryogenic-based computer. So this shows you the kind of enclosures that we have to build. Some are glass-based enclosures to reduce the vibration and introduce better scale and stability of information, but also through the cooling to allow the computer to actually perform these operations in a very secure and safe manner. When we start applying this to the encryption that we use in our traditional methods, things like key distribution, we have what we sometimes call public key encryption, also usually known as PKI. And that really enables us to provide a much more advancement approach towards either reinforcing the capability of that crypto encryption, but also at the same time extending the capabilities of protection through a technology known as quantum encryption, which I'll describe to you in a short little while. In the past, we have used primarily 2 types of encryption, what we call symmetric key cryptography, in which we have a key. The key is used with some password to store and encrypt the information, and then we use that same decryption key to turn this encrypted text back to the original one. Of course, we use the same key, and this key must be shared between the person who sends the information as well as the one who receives it. In PKI encryption, that is not the case. We use a combination of a public key and a private key to actually achieve the same. That really means you actually encrypt the information with the public key of the recipient, and the recipient then uses its private key to decrypt that same information. This is why we call this asymmetric encryption approach. Obviously, if we take this in the real world, what we see is that the real world is not just symmetric. It's a combination of asymmetric and symmetric combined together to actually achieve a flexible approach. Why is this important? Because not in all cases we have the capability of simply sharing the public key, because that public key, when it's being shared or while it's being shared, it could be intercepted and therefore causes the collapse of the whole encryption system. So we use a combination of both to actually achieve a flexible mechanism in our traditional approach. Of course, we have 2 primary applications of this cryptography. One is for military and very sensitive applications like diplomatic missions, but the ones that we use mostly nowadays for our day-to-day business are e-commerce and e-business related, but those share the same basis. So when we look, for example, today at blockchain applications, most of them tend to be business related rather than military or diplomatic related. All the encryption mechanisms that we have created so far using the traditional computing mechanisms are very difficult to break, which means that if we introduce enough symmetric or asymmetric key lengths, what we are able to do is make the capability to brute force or to try all the permutations to find the solution to a number of e's to the power 16, which makes it very unlikely. So that means it ensures that the information that we encrypted is actually protected. But there comes quantum computing, and quantum computing has the capability to break our public key cryptography
in a much more effective way. So in symmetric cryptography, it is not so efficient. However, in the public key cryptography that we use today, both in PKI implementations as well as in when we use blockchain technology, because blockchain technology is based on a lot of the elements of PKI without a central authority, what really means is that quantum has the capability of rendering some of these algorithms not as powerful. If we go back in history and we look at the advancements in our hardware and algorithms, what we've realized, it does not really matter what type of mechanisms we use, what type of, no matter how strong we think the encryption mechanism is, there's always a way to end up breaking that information. And in this case, quantum is one of those disruptive technologies that can render all the traditional encryptions that we're using today, especially in PKI or blockchain technology, and basically it's rendering them inefficient, meaning that it is able to break them down. So as the quantum computers become more and more affordable to build and to operate over the next 1 to up to 3 and 5 years, what we realize is that we have to build basically quantum resistant algorithms and quantum resisting approaches to actually protect our information and to actually protect our blockchains as well. That really means when we use quantum code breaking, we're able to achieve this with exponential growth. So the things that traditional will take 100,000 computers to achieve the factoring effect, we can now do in less than a minute. That really means the Shor's algorithm proves that quantum technology, if applied correctly, can break our PKI technology much more effectively, as well as our blockchain technology. Of course, the way we can ensure protection from this problem is the technology that we know in the early days of cybersecurity, known as the one-time pad. Simply change the key every time. And if you change the key often enough, that really means it does not matter even if somebody is able to decrypt the information. Because you change the key very often, that means even a small interception of that information is not of any use. That really means we can actually use quantum technology to help us protect our cybersecurity. And this is what we refer to as quantum key distribution. So what this allows us to do is to determine if our information has actually been intercepted. So photons enable us to detect that interception and then automatically change the keys as frequently as almost every second. That really means we achieve the one-time approach or one-time pad to protect our valuable information. So this enables us to prevent defending this information against eavesdropping, and it creates a much more robust way to protect our infrastructure. This is an example of a box that has been created as far back as almost 11 years ago. So this technology has been around and it's proven itself and is able to create actually what we call a quantum key distribution to protect our routers and our switches. Now, we have taken this beyond that. If you read in the last 6 months to 1 year, some organizations in the US and in China have been able to actually create this and extend these capabilities to satellite networks. So we can achieve quantum key distribution also not just in short distances, but also in much larger distance as well. So we have DARPA building basically what we call quantum networks that allow us to not only encrypt our information, but also have a quantum key encryption and protect that. And this allows us to create this not just on the ground level, but also at the satellite level, and thus creating a vast network across the planet that basically protects all the information. Remember, today what matters to you and me, especially in qubit tech and others, is the blockchain and the trust that it has introduced to business. But this trust is basically being put at risk with the advancements that I've just described in quantum computing. So what are the kinds of things that we need to take into consideration to continue this trust? One of the areas that we need to look at much more detail
is to create better consensus algorithms. The traditional ones of proof of stake and proof of work are simply not enough. So we need to create consensus mechanisms that establish a much better quantum resistance approach and thus invalidate any kind of risk that we have and has been introduced. We also have to introduce newer generations of blockchain. As we know, we have gone from blockchain 1.0, which is primarily the Bitcoin network. It was created a little bit over 11 years ago. About 6 years ago, we had the birth of Ethereum with smart contracts and allow basically better consensus mechanisms. But today we have things like dApps, blockchain specific for industry, and with 5.0, we have a much more enterprise level usage and are able to introduce protected blockchain networks that work on a much larger approach without necessarily having a larger number of nodes. What I'm really talking about is creating quantum resisting cryptography. And what we're doing is creating an approach that combines the quantum technology with our existing PKI technology to basically have better random numbers, which enables better protection, and quantum key distribution to enable much more security and goes beyond the traditional classical approach towards protecting our information. So what we're really doing is creating a quantum resistant cryptography that introduces various variations in the symmetric elements, the code base, the multivariate approach, lattice, and for example things like elliptic curve encryptions, which allows us to also vary the algorithms that we use within our infrastructure. Is this really protecting us for the next little future? Well, if you work in cybersecurity, we always refer, there's a big difference between what I would call the theory and the practice. Many of you have heard of the 4x4 and how well it looks when you take it to the golf course. However, when we take the same 4x4 and we use it in the real world of the jungle forests of Brazil, the practice is completely different. And security is exactly like that. It's a continuous skilled process that we must always continuously improve, both at the algorithm level and the approaches that we use to ensure that we remain quantum resistant, but while at the same time we also use quantum technology within cybersecurity itself to actually protect our data, but also protect our blockchain implementations as well. So, to summarize my entire presentation, quantum technology is introducing disruption both on the attack side as well as on the protection side. So we're living in very interesting times, and I invite you to study more on these topics, go and search on the internet, and you'll find extremely valuable information. Obviously, this is a first in a series of workshops that we're going to be conducting with you and introducing you to all the latest technologies that on one side help you protect your encryption in a much more effective way, but also understand the risks associated with what quantum computing invalidates the existing protection mechanisms that we have in our technology today. So I thank you very much for the opportunity to present for you today. We can continue the dialogue online or through LinkedIn. And obviously, it has been a pleasure to be with you today and looking forward to meet you in person. As we know, in the month of October, we'll actually be conducting a physical conference in Dubai. So if you have a chance to drop by, it'll be a pleasure to meet you in person as well. So thank you very much, and I hope you have a good afternoon, good evening, or good morning, depending on which time zone you are.